Al-Dareyn Modern School hoyga aqoonta. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And students, Ramadan Kareem, and I'm teacher Khadar. So inshallah today we are going to learn, as we know students, we have done chapter 5 basically. So maybe the last lesson was basically based on the erosions. We have done the meaning of erosion. We have done also the terms and definitions of erosions. Also we have done the different functions of the river basically. So inshallah today our objective we are going to learn is we need to explain the different types of river erosion. We also need to explain the different factors influencing the rate of erosion, and also we are going to state the resultant features of the erosion. So basically these are the three objectives we are going to learn. So the first objective, types of river erosion. So students, you have to keep in mind we have done the last period meaning of erosion. Last period we have done meaning of erosion. We also done the types of river erosion. So basically inshallah today we will focus, and so we said erosion is the wearing away of rocks by moving agents and then carried away. casharadii hore arday waxaan ku soo qaadanay nabaad guurka macnihiisa, waxa kale oo ku soo qaadanay qaybaha kala duwan ee nabaad guurka ka dhaca waxa weeyaan webiga. Waxaan ka soo hadalnay the process of erosion. Webigu afarta hab ee wax ku nabaad guurin karo. Waxa kamida aan soo sheegnay abrasion. Through the process of abrasion webigu wuxuu ku nabaad guuriyaa. Waxa kale oo webigu ku nabaad guuriyaa through the process of hydraulic action. Waxa kale oo soo sheegnay webigu inuu wax ku nabaad guuriyo through the process of attrition. Waxa kale oo soo sheegnay inuu webigu ku nabaad guuriyo through the process of solution, milan. Afarta habi waa afarta hab ee webigu wuxuu ku nabaad guurin karo. These are the process of erosions in the river. Maanta waxaanu eegaynaa types of river erosions. Nabaad guurka saxda ah ama saddexda hab ee nabaad guur ee ka dhaca webiga. What are the three types of erosions that happen or occur in the river? So basically these are the three types of erosions that happen in the river. The first type of erosion waxa la yiraahdaa webiga ka dhaca headward erosion. This is the erosion by which a river extends its length by cutting back at its source. Nabaad guurkani wuxuu ka dhacaa afka hore ee webiga. This erosion happens or occur the head of the erosion or start point of the river. Waxaan soo sheegnay biyuhu marka hore inay soo maraan buuray ka soo daadegaan. Markay buuraha ka soo shalwadaan waxay soo maraan meel bannaan ah. Meelaha bannaanka markay soo maraan way soo qodaan biyuhu. Markay soo qodaan biyuhu waxay ku dhacaan webiga afkiisa hore. Inta ay soo qodayaan webigii way soo qodayaan, erosion buu ku sameeyaa. Kadibna webigii waxay ku sababaysaa inuu ballaadho oo kala baxo oo uu dheeraado webigii. Erosionka webiga afkiisa hore kaga dhacaya ayaa waxa la yiraahdaa ardayay headward erosion. So waxa ku ka dhacaya erosion kani
wuxuu ka dhacayaa baan nidhi maxay the head of the river head of the river webiga afkiisa horu ka dhacaya muxuu sababayaa erosion-kani markuu ka dhaco afka hore webiga ama the head of the erosion of the river wuxuu sababayaa it extends it is length wuxuu ballaadhinayaa ama waxa dheeraanaya webiga afkiisa ayaa kala baxaya oo biyahan oo ninkan nidhi meelahaas soo qodaya banaanka soo qoditaankaasi waxa ku sababaysa webigii inuu dheeraado type waxa la yiraahdaa headward erosion second type of erosion waxa la yiraahdaa vertical erosion this type of erosion takes place on the river's bed nabaad guurkani wuxuu ka dhacaa vertical erosion means wuxuu ka dhacaa the river's bed salka hoose ee webiga the deepens that means the lowest part of the river halka ugu hooseysa ee webiga ayuu ka dhacaa nabaad guurkan muxuu sababayaa hadii uu nabaad guurku ama webigu ka dhaco salka hoose ee webiga waxay keentaa inuu webigu biyo badan qaado biyo badan ayuu webigii qaadaya hadii uu nabaad guurku kaga dhaco salka hoose ee webiga ama the river's bed means the lowest part of the river nabaad guurka saddexaad arday waxa loo yaqaan ee webiga ku dhaca the third erosion that happen or occur in the river waxa loo yaqaan lateral erosion this is the type of erosion which takes place on the sides of the river's canal nabaad guurkan saddexaad wuxuu ka dhacaa the sides of the river the sides of the river means the banks you can say sides and also you can say the banks of the river that means waxa ku dhaca webigani cirifyada webiga oo waxa weeyaan lowrkii webigu siday ayaa waxay duqeynayaan waxa weeyaan cirifyadii dhagaxaantii yaala cirifyada sideska kadibna waxa weeyaan dhagaxaantaas biyo badan markay galaan way buuxsamayaan and then the rocks breaks down into smaller pieces and then saasuu biyo u qaadayaan this is called nabaad guurka waxa la yiraahdaa lateral erosion arday waxaan ka soo hadalnay different types of river erosion saddexda nooc ee nabaad guur ee webiga ka dhaca hadda afartii hore waxay ahaayeen process of erosion afarta hab ee webigu wax ku nabaad guurin karo waa through the process of abrasion through the process of hydraulic action through the process of attrition through the process of solution afarta xiisadii hore aan ka soo hadalay in this period waxaan saarayna xooga saddexda hab ee nabaad guur ee webiga ka dhaca imisa nooc oo nabaad guur ah ayaa webiga ka dhaca so these are the three types saddexdan hab waxaan markaynu soo koobno waxaan oranaynaa saddex nabaad guur baa webiga ku dhaca saddex meelood bay kaga dhacaan saddex shayna way sababaan headward erosion baa webiga ku dhaca wuxuu kaga dhacaa the head of the river webiga afkiisa hore maxay sababayaan the length of the river will be extend webiga afkiisa hore inuu ballaadho ama inuu dheeraado webiga labaad nabaad guurka labaad ee ku dhaca webiga waxa loo yaqaan vertical erosion halkuu kaga dhacaya the river's bed ama salka hoose ee webiga muxuu sababayaa wuxuu qaadayaa biyo fara badan buu qaadayaa it takes more water when the river happens the river's bed or the lowest part of the river the deepen part webiga nabaad guurka saddexaad waxa la yiraahdaa lateral erosion means nabaad guurkan wuxuu ka dhacaa the sides of the river or the banks wuxuu sababayaa inuu biyo badan lengiskii cirifyada webigi inuu wax weeyaan ballaadho kadibna biyo badan webigu saa ku qaado so these are the three types of river erosion basically so the next lesson or the next objective factors influencing the rate of erosion waxa weeyaan so we have to ask what are the key factors that influence the rate of erosion
So if the river happens or takes more erosion or less erosion, what are the factors influencing? qodobadani ama waxa weeyaan waa qodobada saameynaya webigu inuu ka dhaco nabaad guur fara badan iyo inuu ka dhaco nabaad guur yar. haddii uu nabigu nabaad guur badan ka dhaco ama nabaad guur yar uu ka dhaco waxyaabahana soobay qodobadan. If there is a more erosion in the river or less erosion, these are the factors influencing. Number 1, volume of water. The first factor we call volume of water. Volume of water macnaheedu waxa weeye waa webigu biyo intee leeg buu sidaa. If the river has more water, that means erosion ka meesha ka dhacaya waa mid fara badan. Haddii laakiin if the water is less in the river, that means there is less erosion. Haddii biyo badan meesha ka socdaan webiga nabaad guur fara badan baa ka dhacaya. If the water is less, haddii biyuhu yar yihiin, that means there is less erosion. Erosion yar baa meesha ka dhacaya. Gradient and the velocity. meesha janjeerka gradient means slope meesha ay leedahay slope iyo velocity hadii meesha slope ay leedahay ama gradient meel hoose tahay that means biyo badan meelba meesha ay slope ama gradient ku hooseyso ay ka biyo badan tahay sidaa darteed hadii meesha gradient tahay at same time velocity biyo xawaaraha ku socdaan ay badan yihiin that means erosion the erosion will be more erosion meesha ka dhacaya u badanaya. If the place has no gradient, at the same time the velocity or the speed of water is low, that means there is less erosion. You get that point? Okay. Nature of the rock bed. Factor ka saddexaad ee saameynta ku leh meesha inuu nabaad guur badan ka dhaco iyo inuu nabaad guur yar ka dhaco waxa sababay nature of the rock bed. webiga salkiisa hoose dhagaxa nooca yaala if the rock is very hard or very strong or there is no more erosion nabaad guur badan meesha kama dhaco hadii uu dhagaxu adag yahay meesha yaala salka hoose webiga. But if the rock is very soft or very light aad haduu fududiyo dhagaxa meesha yaala that means the erosion will be more erosion ka meesha ka dhacay nabaad guurka meesha ka dhacaya uu badanaya. The last factor is nature and amount of the road. Waxa kale oo meesha inuu nabaad guur badan ka dhaco sababaya webigu load noocee ayuu sidaa dhagaxaan intee leeg ma dhagaxaan waaweyn buu webigu sidaa ma dhagaxaan yar yar buu sidaa haddii uu webigu dhagaxaan waaweyn sido dhagaxaantaasi waxay jeedayaan oo ku dhacayaan the sides of the river and the banks of the river taasina waxay keenaysaa in webiga nabaad guur badan ku dhaco. But if the materials and the load of the river is low or is very few that means that there is a less erosion. Students, you have to keep in mind these points. So these are the key factors that influence the rate of the erosion. So you may get that. So the next point, the next objective, these are the resultant features of a river of erosion. Halkan waxaan ku eegaynaa muuqaalada samaysma marka uu dhaco nabaad guurku. These are the features of the erosion. These are the features formed after erosion. Waxay noqonayaan waa muuqaalada samaysma marka uu dhaco nabaad guurku. Arday, let us go back to some lessons. First, this is the river, for example. Sorry. Let me draw the river. So this is the start point of the river. This is the start point and this is the end point. This is the start point of the river and this is the end point of the river. Webiga bilowgiisa iyo dhamaadkiisa
waxa loo qaybiyaa saddex qaybood joogiisa ama dhererkiisa waxa webiga loo qaybiyaa saddex qaybood buugaagta qaarna waxay sheegaan ilaa 4 laakiin inagu saddex baa soo qaadanayna webiga dhererkiisa ama joogiisa saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koobaad ee webiga waxa loo yaqaanaa youthful river qaybta labaad ee webiga waxa loo yaqaanaa mature river webiga qaybtiisa saddexaad waxa loo yaqaanaa old river webigu markuu dhalinyarta yahay ee bilowga yahay biyihiisu is too vast webigu marka qaybtiisa waxa loo yaqaan mature river awoodiisu marka uu xoga qangaadho ee uu biyihiisu ay yaraadaan awoodiisu xoga soo dhimanto oo xoga yaraato waxa loo yaqaan mature river webigu markuu all yahayna waxa la yiraahdaa markuu biyihiisu ay socdaan when the water are following the river is too less ayaa xoranayna oo old river haddaba ardayo youthful river waxaan ka soo hadalnay the previous lesson waxaan ka soo hadalnay functions of the river functions of the river waxay ahaayeen the first type of river erosion the second type transportation the third type waxa la yiraahdaa deposition okay these are the functions of the river erosions transportation deposition these are the main functions of the river sida darteed waxaan niri webiga dhererkiisa waxa loo qaybiyaa saddex qaybood youthful river mature river iyo old river sida darteed nabaad guurka ugu badan waxa ka dhaca halkan ka dhaca qaybtan ka dhaca xaga maxaa ka dhaca only erosion happens when the water is youthful erosion mature river maxaa ka dhacaya erosion iyo and deposition nabaad duulimaadkii baa ka dhacaya here waxa ka dhacaya wax loo yaqaano erosion as well and deposition basically marka casharkan maxaan u qaadanaynaa features of erosion maxaan u qaadanaynaa nabaad guurka ugu badan halku ku dhaca youthful the first stage of the river stage-ka koobaad ee biyuhu ay yihiin kuwa fast ah ayay ka dhacaan hasaa darteed erosionka ugu badan halkan ka dhaca featureskana aan sheegan sida shorts stream cut valley shorts rapid waterfall all of these features they form youthful stage of the river because most of the erosions happens occur when the river is first stage we call youthful erosion by river results in the formation of many features along the river's profile from the source to mouth here on ka sheegnay bilowga webiga muuqaalada sismo erosionka marka uu dhaco waxaan nidhi maxay dhererka webiga bilowgiisa iyo dhamaadkiisa joogiisa wax loo qaybay saddex qaybood youthful iyo mature iyo old river the following are some of the features muuqaaladana waxay samaysmayeen youthful stage-ka marka la joogo erosionka dhaca halkan laakiin wax dhacay erosion deposition the third stage waxa la old river waxa dhacay erosion iyo deposition as well so these are the formation after these are the key features forming after erosion waxa samayso stream cut valley waa dooxo sida v shape ko kale v shape
short baa samaysma, now is a narrow place, deeply place. Rapid waxaa samaysma daadegyaa samaysma, like the ways we have. Like the ways waxaa kaloo samaysma maxay, these are wigi markuu sidaas yahay daadegyada noocaas oo kala, these are rapid. Waterfallkuna waa dhaadhacyadii. So I hope inshallah I will send you inshallah to the Google Classroom. So the last activity inshallah you have to try to do it. Define erosion, explain the process of erosion, state the functions of the river, briefly explain the features of the erosion. So I hope students you will understood probably. If there is a questions, feel free to ask me on the Google Classroom. Inshallah I will send you inshallah to the Google Classroom on tomorrow inshallah. So thank you very much. Hope you all the best.